Káàbọ sórí ìkànnì yìí. Tó bá yẹ pé ìgbà àkọ́kọ́ tẹ́ máa darapọ̀ mọ́ wa lélẹ̀, ẹ comment, ẹ like, ẹ share, ẹ dẹ̀ subscribe. Ẹ máa bá mi ká lọ. Káàbọ. President Tinubu directs 6 EFCC funds, orders to nail fund. President Bola Tinubu has directed that all liquid funds recovered by the EFCC be channeled into Nigeria Education Loan Fund, NEL Fund, to support the education of Nigeria students. Wow. President Tinubu further directed the Minister of Finance, Education, the Attorney General of the Federation, and the Debt Management Office to work together to establish the legal framework for the transfer of the funds and unclaimed dividends to NEL Fund. Wow. Great news. Kí ló feel? Bàbá Tinubu ní pé gbogbo owó tí àwọn EFCC tó máa ń gbà lọ́wọ́ àwọn criminal, àwọn former political class àti àwọn aráàlú, ìwọ àtèmi mọ̀, àjọ máa ń béèrè ní pé gbogbo owó tí EFCC tí ẹ̀ máa ń gbà yìí, ibo lowó yìí wà, ibo lẹ kówó lọ. For the first time tí máa rí nínú history. Bàbá Tinubu ní gbogbo owó tí EFCC bá ti sísì lọ́wọ́ àwọn tó kówó Nàìjíríà jẹ tán gbà lọ́wọ́ àwọn criminal kí wọ́n lọ dà á sí inú NEL Fund, ìyẹn student loan tí program tó gbé sílẹ̀ nínú ìjọba wọn láti fi assist àwọn students. Wow. Wow, wow, wow. That is interesting. Kí ọ̀rọ̀ yẹn kó lè yé dáadáa. Tẹ̀lé mi wá wo. Nigeria just make 9.3 trillion naira from something will be crude oil. And this is the highest the country has made from something that is not crude oil. For many years, Nigeria be depend on only one thing, which is crude oil, as their major source of income, if not their only source of income. If oil price go up, we go be happy. If oil price come down, the economy go dey shake. Meaning that one product, they determine the entire fate of the economy. Then in 2025, something changed and a lot of people no notice them. Nigeria exports over 9 trillion naira of other things we no be crude oil. They export things like cocoa, cashew, ginger, gold. In total, Nigeria exports 281 different products to 120 different countries across the world. 120 countries collect 281 products from Nigeria. And as a result, the country made over 9 trillion naira last year from exports that is not crude oil. The highest amount we don't see in over 50 years. And here are the parts where they sweet me. For many years now, the government where they go come talk things like, we need to stop depending on oil. We must diversify. Everybody talk, but very little change about the whole situation. But now, the numbers don't finally catch up with the team we say they talk. And I don't go lie, you say we don't arrive, because exporting 9 trillion naira worth of products to other parts of the world is still this small compared to what Nigeria as a nation fit do. But the direction, it don't change. And one of the people where they push that thing seriously is Zenith Bank. And they don't push down for 10 years straight now. Even this month, on the 25th of August, Zenith Bank, they call everybody to come their 10th International Trade Seminar. And they call exporters, farmers, bankers, policymakers, and everybody will get a role to play inside this economy when Nigeria they build. Zenith Bank won't gather all of them inside one room to discuss how it creates value as a nation. And if you join them from anywhere, from TikTok, from Zoom, from Instagram, from Facebook, from X, anywhere you feel like joining them from, if you join them from. According to Zenith, they talk say Nigeria is more than oil, and they want to make all of us join them for this their meeting to see how if they make that statement a possibility. So now waiting they happen with that. I think I carry and comment. If you find this insightful, can you like, comment, and don't forget to share to a friend. Oh, tó bẹ́ẹ̀ ni. Abẹ́yìn ò rí fídíò yẹn ni. Ṣọ́tán. So kò kìí ṣe po rọ̀bì nìkan, crude oil nìkan ló ní láti generate owó tó jẹ́ pé Nàìjíríà wọ́n ṣàrànjú mọ́ crude oil. So kò kìí ṣe po rọ̀bì nìkan. Even cashew kẹ̀dẹ̀ máa wá wò ó. Bàbá wa Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́, ẹ̀yin ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́, ẹ jọ̀ọ́ tí mo bá parọ́ ẹja mi, ẹ lè bá mi share fídíò yìí dé ọ̀dọ̀ bàbá mi Kábíyèsí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ kẹ́ṣẹ́ ọba kó jẹ kó pẹ́pẹ́pẹ́ bàbá. Ẹ̀yin ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ tẹ́ bá come across this video tí mo bá parọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹja mi torí mo gbọ́ lẹ́nu Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ bàbá wa some years back. Wọ́n ní cashew Ògbómọ̀ṣọ́ kò tí ì ṣẹlẹ́gbẹ́ nínú ayé is the best. Àwọn Russia wọ́n kó lọ dé Russia. Wọ́n ní cashew Ògbómọ̀ṣọ́ number 1 ní the whole world. Ẹ̀yin náà ẹ wò. Ẹ fún wa rí jọ́nà bàbá Tinubu ẹ ṣàánú ayé. Ẹ fún wa rí jọ́nà. Ẹ wò náà. Cashew, cocoa, gbogbo ẹ̀, rubber, bitumen,
everything èwo là ní nílẹ̀ kóòtù àjíire àwa náà ní nǹkan ṣèbówó kòkó ni wọ́n fi kọ́ Cocoa House nìbàdàn yàtọ̀ fún yẹn àti àìmọye oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n fi build sílẹ̀ Yorùbá ń gbà yẹn owó nǹkan ilẹ̀ wa náà ni àsìkò tí tó tá máa padà sí gbogbo nǹkan yẹn a fẹ́ lajú ni Yorùbá ọmọ kóòtù àjíire a fẹ́ lajú àti wá abroad àti rí gbogbo ẹ̀ ní ìlú òyìnbó ní Germany tèmi ń gbé àgbẹ̀lọ́ba àwọn ní the most richest people ní Germany gọ́fìmẹ̀ntì máa ń kówó fún wọn ṣeré ni they are the richest in Germany ṣí caslot ó ṣe kinní kan ó lè fi compare àgbẹ̀ láyé ní Germany forget it, they are stinkly rich àti wá sí ìlú òyìnbó I believe yìí pé iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ burúkú ni iṣẹ́ tí ò da ẹ̀yin political class wa la wá ń bẹ̀ sí ẹ bá wa mú nǹkan iṣẹ́ àgbẹ̀ rọrùn àwọn machineries tá lè lò tá encourage àwọn èèyàn láti go back to farming ẹ jẹ́ go back tí bá ṣe wà tẹ́lẹ̀ àti lajú dépà kan sí ojú wa ti já kò sí nǹkan kan kò sí bójúbójú kankan mọ́ àti rí everything sí finish don enter let's go back to our normal way bẹ́ẹ̀ ni orí la jẹ́ nínú Nàìjíríà àwòkọ́ṣe la jẹ́ nínú Nàìjíríà powerful message ẹ bá mi Paase sọ́dọ̀ bàbá Tinubu wọ́n ní kí bàbá Tinubu wà very very careful láti sìn títí wọ next year tán fi máa ṣe presidential election kàn wà careful pẹ̀lú láti ní meeting pẹ̀lú anybody from Arab country àwọn àràbó yẹn wọ́n ní kí bàbá kan má ní body contact àbí anything kàn avoid ẹ̀ ìdí ni wípé àwọn nọ́dẹ́nà wọn bá bàbá Tinubu mú ní kékeré o two plan nana mú mi ìṣeré ẹ bá mi ṣe fídíò kó dọ́dọ̀ àwọn boys bàbá Tinubu àbí bàbá fúnra lára wọn wọ́n ní plan méjì òun ni wọ́n plan lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín àwọn àràbù máa wá wọlé mi ìmọ̀ nǹkan tó máa gbé wọlé bóyá wọ́n náà fẹ́ wá dá business ilé àbọ̀ fẹ́ wá ṣe kankan wọ́n á fẹ́ ní contact pẹ̀lú bàbá Tinubu wọ́n ní kó má ṣe o nǹkan omi máa tẹ̀yìn wọ̀gbí lẹ́nu bàbá wọ́n ní kẹ́ má ṣe nísìn nọ́dẹ́nà wọn ní nǹkan méjì tó fẹ́ ṣe é sì ju pé kán pa bàbá Tinubu gbogbo tactics tán lè lò láti jẹ́ kí bàbá Tinubu kó kúnlẹ̀ kó máa láìgbé ìdí wọn àbí kó gbà fún wọn wípé òkè ó yá ẹ gbàjọba ẹ máa ṣe lọ gbogbo ẹ̀ náà ti try wọ́n rí pé kò work àárín wọn kò pé mọ́ ṣèbí tó bá ríra wọn bá sọ̀rọ̀ bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ ni wọ́n máa rí plan ṣe so wọn wá ṣe meeting nínú Nàìjíríà according to the information wọ́n ní wọn ṣe meeting àwọn wo ni mò ń sọ the Fulani Caliphate headed by Sultan wọ́n ní wọn ṣe meeting nínú Nàìjíríà mọ́ not even in the Africa bóyá Arab country yẹn náà ti lọ ṣe meeting gbogbo ọ̀nà ni wọ́n wá láti gbẹ̀mí yín bàbá wọ́n ní kẹ́ avoid contact pẹ̀lú any Arab person tí tẹ́fí máa ṣe presidential election next year ìyẹn ìkíní ìkejì ní jẹ májèlé o bàbá ní jẹ májèlé o ẹ má finú wẹ́nu o bàbá ẹ má jẹ́wọ́ o ní jẹ́wọ́ bàbá ṣe ráwọn boys yín tó bá lóyà àsìkò tí tó ẹgbẹ́ wọn dìde wọ́n ní kí sọ fún yín kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní monitor àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá everybody wa wọ́n ní kó máa monitor wa torí Yorùbá ló máa ń gbowó ẹ̀mí ọmọ Yorùbá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní monitor especially gbogbo àwọn tó ń gbó tó yọjọ́ wọn kan pẹ́ra wọn lọ́mọ Yorùbá tí wọ́n ríra wọn bí ọ̀tá yín tọ́láwọn ò kì í ṣọ̀rẹ́ ìjọba ìsìn wọ́n ní ká ẹ monitor wọn wọ́n ní ká ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ká ẹ monitor wọn dójú oorun ẹ ti mọ̀ wọ́n náà lè gbàbọ̀dé o kò ń ṣàròdọ̀ wọn nìkan àwọn kábíyèsí kan wà wọ́n náà àwọn kábíyèsí kan wà nílẹ̀ kóòtù àjíire yẹ nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n gbà ti yín rárá wọ́n lè gbowó ẹ̀mí yín kọ́mọ́ torí tí Yorùbá ò bá ti gbowó lọ́wọ́ àwọn Northern Caliphate ikú kankan ò lè pa yín àwọn náà máa mú Paase ilẹ̀ bàbá ẹ má súnlé ẹ má sọ pé irọ́ ni ẹ dá àwọn bọ́ìsì yín síta kán lọ máa ṣọ́ gbogbo wọn èyí tẹ́ bá lè píìkì inú wọn píìkì dànù kẹ́ ẹ lè ṣe ti second term continuity yín yẹn ni torí èmi rí green light nínú continuity yín tó bá wá sọ wípé Tinubu kọ́ jọ bá mi kọ best candidate yẹn tó máa better off fún Tinubu bá mi kọ síbi comment section jẹ́ mọ candidate ẹ̀ Àtíkù Obi Kankaso kò sí lọ tẹ̀lé mi wá wo fídíò yìí. Automatic. If I see that your town is prosperous and is next to my town that is very poor, I am not going to continue sitting there looking at you just with your prosperity. I will move in to enjoy that prosperity. That is how osmosis is. That is why you go to Lagos. Even the governor of Lagos now is trying to implement this, mop this up, send them back to
This is not the way to go, because once you start this, you enter into another challenge of a national problem. The Constitution says every Nigerian can live anywhere. Absolutely. Now, when you say that child in Kaduna State, go back to Katsina, go back to Adama, a child in Lagos, go back to Benue, go back to, you've introduced another, and then people will start looking at you as if to say, either you are too much under pressure or you are not solving the problem creatively. Despite the fact that the Economic Council, chaired by the Vice President, sometimes by even the President, all the governors are facing each other. Why can't they face this together? To say that, look, we are having this problem. If all these children were to become scientifically very effective, software coding, producing things, creating wealth, I think everybody will keep them. But because to get them to that level is a challenge, you better just sweep them out and play ostrich. So as far as I am concerned, it is, and first of all, it's a national issue. Secondly, we have to understand that it is very, very scientific. We should be discussing it all the time. And that is why in my traditional career, not long ago, maybe in the last 10 years, I have looked at this very, very carefully. First of all, I used to visit this Sangaya, just as a secretary to the government. And as an educationist, as a teacher, I go there and I see very, very intelligent children. A child at the age of 9 memorizing the Quran. And this is not like memorizing biology. This is the leg of grasshopper, this is the head, this is the thorax, this is abdomen. No, 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 no. This is memorizing the Quran on how to read it and how to pronounce it and so on. And the memorization is not A to Z. Open the Quran anywhere, start reading, that child will pick it up. How can that child fail biology, which is simple? How can this child who is so smart can fail mathematics? Absolutely. The issue is that brain at that level has not been caught and then molded into become mathematician, engineer, or whatever. So I said, something has to happen. And you know, it's easier now because the IT age, now we're even caught up with AI. There is free biology on the internet. Just go to YouTube, go to TikTok. Yes, it may make you laugh, but there are also educational content free of charge. You can learn how to do things. And our own young people, although you call them Gen Z and the cyber whatever, but they know they're very creative. I said we must take advantage of this ICT age to inculcate something. And like I said before, President Buhari said, look, if you can't solve this out of school children by building more schools, take limited education to wherever the child is, so that you go and say, hey, stop, take this 1 hour every day, continue doing your dustbin and whatever, possibly you may spark something. Ọlọ́run, ìwọ Ọlọ́run ò dẹ̀ ṣàánú. Báwo la ṣe débì? Báwo náà ṣe kó wa papọ̀? Ẹ̀yin bìrìtìkó yìí, tá bá ń gbé yín ṣépè lójoojúmọ́ tó bẹ́ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Bàbá ńlá mistake ni wọ́n ṣe àwọn àgbà náà tí wọ́n kó gbogbo wa papà sọ́wọ́ Nàìjíríà. Ibo la wà àtàwọn ilé ti jọra wọn. Ibo la ti jọra? Ẹ gbà mí, ẹ rà mí kalẹ̀. Wọ́n tún bínú, wọ́n fìkanra mọ́ Governor Jídé Sanwó-Olú of Lagos State. Ipò gbógun ti Àlìmájìrí, what can fa rubbish gan? Ṣé ti ráyé, ṣé ra wọn táwọn tá ń tọ́jọ́ kóra wa papọ̀, tá jọ ń ṣe Nàìjíríà. Ṣé ra wọn tó ń gbé ìjọba political power Nàìjíríà tó ń gbélé lọ́wọ́. Ṣé gbọ́rọ̀ burúkú tó rùn lẹ́nu wọn. Bóyá oh God, kò dẹ̀ ṣe wípé wọn mọ̀ nǹkan tó ń sọ o. Ọpọlọ yẹn ò sí ńbẹ̀ ni. They are too backward. Gbogbo political power tí àwọn British kò gbélé wọn lọ́wọ́ kí náà fi generate fún Nàìjíríà, nothing. Ẹ̀sìn. Political power tó ń gbé fún àwọn northern caliphate tó hijack tó ń gbé máyà. Ẹgbàmí kí náà fi contribute sínú Nàìjíríà. Terrorism, Àlìmájìrí, mass wedding. Ṣẹ̀ráyé. Àlìmájìrí ti take over everywhere ní the whole Nigeria. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn northern náà ni. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn northern caliphate náà ni. Olórí wọn, Sultan. You see how terrible they are? Ṣé rí bó ṣe bá yé àwọn ọmọ northern náà jẹ́? Ṣé rí bó ṣe bá yé wọn jẹ́? Ṣé ìgbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ? Kò múra kankan lórí ọ̀rọ̀ terrorism. Kò múra kankan lórí àwọn ìwà burúkú tí wọ́n generate láti northern part of Nigeria to the rest of Nigeria. Nítorí aṣọ ní ilẹ̀ títí wa ní south west wípé àsìkò títún a ò fẹ́ gbọ́ nǹkan tó ń jálè Májìrí mọ́.
Àwọn tó dẹ̀ ń ṣe àlìmájìrì tó ń gbé gbákiri tó ń tọrọ bárà àtọmọdé àtàgbà àtọkọ àtọmọ àti ìyàwó wọn yìí majority wọn terrorists ni wọ́n. Àìmọye ìyàwó wọn ló máa wá rán wá sọ́jà under the pretense of pé àlìmájìrì wọ́n tọrọ owó, àwọn náà bá wọn ro oúnjẹ tó ń bá wọn ra oríṣiríṣi nǹkan tá lọ kó fún wọn nínú igbó. Wọ́n mọṣẹ́ tó ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọṣẹ́ tó ń ṣe. Ó yé wọn. Àwọn ọmọ kéékèèké àlìmájìrì yẹn mercenaries náà jẹ́ fún bàbá wọn terrorists. Ìyá wọn mercenaries ni àwọn náà wá ra oúnjẹ. Àwọn ilé àwọn ọmọ yẹn àwọn á máa wọnú ilé woro sí woro, ọ̀dẹ̀dẹ̀ sọ́dẹ̀dẹ̀, yàrá sí yàrá. Ibi tí àwa tá ní ìlú gan, tá ní ilẹ̀ bàbá wa tá àmọ̀nà wọ́n mọ̀ bẹ̀. Àwa pariwo síta wípé kí gbogbo àwọn gọ́vnà àsìkò tí tó kọ́ kó àwọn àlìmájìrì kúrò lójú títì. Iná àwọn lágbódegbà fún terrorists. Gọ́vnà Jídé Sanwó-Olú wá bẹ̀rẹ̀ sí ní páàkì àlìmájìrì. Ẹ gbà mí. Àwọn nọ́dẹ́nà wá ń bínú. Ipe ó ń kó àwọn àlìmájìrì ní Lagos State. Ó ń dá wọn padà sí North. Ibo ló yẹ kó dá wọn padà sí? Why do you have to put your problem, the same problem you orchestrated by yourself? You want to shift the blame on us now. Ṣàráyé wọn bọ́ ṣe ń ronú. Ọlọ́run bàbá ẹ fún wa ń rí jọ́nà. Bàbá ẹ gbé rí jọ́nà alẹ́, enough is enough. We cannot tolerate these people. Torí àwọn eléyìí ò lè bọ́ bẹ́ẹ̀. Ṣé rí màálù tó ń sìn, ó ní ọpọlọ jù wọ́n lọ. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ ń bá gọ́vnà Jídé Sanwó-Olú jagun. Ẹ ń kọ̀ndẹ́mù gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti iṣẹ́ owó ẹ̀ nítorí pé ó kó àwọn àlìmájìrì. Ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ sọ wọ́n di àlìmájìrì instead of you northern leaders and elders láti fún àwọn masses yín ní western education for them to be useful to the society that they will never become a burden to you today. Torí ẹ fẹ́ kí wọ́n máa ṣe ẹrú lábẹ́ àwọn ọmọ yín, ẹ gba ayé wọn lọ́wọ́ wọn. Ẹ fún wọn ní àlìmájìrì set of education, ẹ gbélé wọn lọ́wọ́. You see their life? You see? Wọ́n wá há ike different color lé wọn lọ́wọ́. Àwọn ọmọ yẹn bọ́ síta, wọ́n tọrọ oúnjẹ, gbogbo sàárà tá bá lọ ń gbé fáwọn afọ́jú àlìmájìrì gbogbo wọn. Aṣọ wọn ní kó lọ ta kíní kan lọ́rẹ̀, owó everything. Wọ́n ní leader, lára leader wọn ló ń rí. Wọ́n ní leader tó máa lọ kó gbogbo ẹ̀ fún tó bá délé. Ìyẹn wá yọ tíntín ní bẹ́ńbélé orí ẹ̀, òun ló máa fún wọn padà. Àwọn ni wọ́n kó gbogbo ẹ̀. Báwo náà ṣe fẹ́ kí àlìmájìrì kó stop? Àwọn ọmọ tó yẹ kó lọ sí school, kí wọ́n become something meaningful to help the society. Ẹ wá wo North lẹ́ni, wọ́n wá fẹ́ kí every other part of Nigeria to become part, kó káyé every other part of Nigeria ní South, kó dàbí ti North. Láyé Kamari ni Paul wí. Láyé mi ìdẹ̀rí ẹ̀yìn gan ní ìrí wọn bá wí. Àwọn Ọ̀yọ́ governor, Èkìtì, Ondo and the rest of them tí wọ́n ti páàkì gbogbo àlìmájìrì kó sọ́ngọ̀ wọn padà sí North. Ṣebí nǹkan tẹ́ fẹ́ kí wọ́n ayé wọn jẹ́ nìyẹn. You want them to become àlìmájìrì so that they will not have Western education in order to stand and look at you in your face. Àbí wọ́n ẹ fẹ́ kó béèrè ikú tó máa pa bàbá ńlá bàbá wọn lọ́wọ́ yín lọ́jọ́ iwájú. Then fix it yourself now. Do you have to be sending them to our side? We don't need àlìmájìrì in our side. Ìwọ tó bá jọmọ Yorùbá tí ìwọ náà fẹ́ lọ máa copy àwọn ọmọ àlè yìí tó fẹ́ máa ṣe tó gbégbá àlìmájìrì, àsìkò ti tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹ̀yin ìyá yẹn lẹ́gba. Wọ́n á fi yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ìyá lẹ ti become àlìmájìrì sójú títì tẹ́jọ́mọ Yorùbá. Àwọn ọmọ ẹ láwọn ọmọ ṣùgbọ́n torí ẹ̀sìn wọ́n ti fi ẹ̀sìn Mùsùlùmí wọ́n fi brainwash yín. Arabic àti kéwú nìkan lọmọ yín kà, kò síbi tó ti fẹ́ fi ṣiṣẹ́. Ẹ lè jẹun ọmọ, ebi ló máa pa yín kú, ebi ló ń pa mọ́nàmọ́ná kú. Awí fún yín ẹ gbọ́, ẹ̀yin tó kù ẹ learn from them. Wọ́n náà pọ̀ ń bàdàn, kò sí àdúrà orí burúkú tí ò sí lẹ́nu wọn. Tó bó bá fẹ́ mówó lẹ̀, wọ́n ní tó bá kẹnu bàdúrà báyìí, ó ní mọ̀gbà tó máa wówó tó máa fún wọn. Ṣé nǹkan tó dẹ́kun fàyè yín nì? Ṣẹ̀ra yé yín, ibẹ̀ nìkan kọ́lá tún yín lọ, ṣìtún ìtẹ̀lé mi kó wá wáyé wọn. I'm an Afghan woman. I live in Afghanistan. And even though I learned English throughout my education before the Taliban took over, I have done a lot of self-study too, but there is a feeling I still cannot describe. Not in English and perhaps not in any language. I have been searching for a word for it. Like, how do you describe being homesick when you're still in your own home? How do you miss a place you have never truly been allowed to belong to? I live in the country where I was born, and yet somehow I feel like a stranger in my own homeland. Like every inch of my body aches and belongs for a place I can finally call home. A place where I can walk outside without fear. A place where I can go to school, go to university, without having to fight for the right to learn.
where I can build a future, choose my own life, make my own decisions, and simply exist. A place where I can show my face, where I don't have to hide behind a burqa just to feel safe enough to step outside. And the truth is sometimes I don't even feel safe behind it. I want to know what it feels like to live without the constant fear of being assaulted, beaten, or harmed, simply because I'm a woman. I want to know what it feels like to breathe freely, to walk outside without fear sitting like a weight on my chest. And I know I'm not the only one. There are millions of Afghan women carrying the same invisible ache. Millions of women with dreams, ambitions, voices, and stories who have been taught to silence themselves just to survive. They muted us. They tried to make us invisible. They told us to be quiet, to shut up, to stay inside, to accept it, but I refused to remain silent. At least not anymore. I will speak even if it comes with a price, because we are homesick. I am homesick for freedom, homesick for education, homesick for safety, homesick for a future. And I'm homesick for myself, because I'm a woman and I am the homeland. Maybe that is the cruelest kind of homesickness, to be homesick for something that should have been yours all along. I want to find myself. I want to find my voice. I want to find the woman I could have been if I had simply been allowed to live. Sometimes I wonder, will I ever find a place I can truly call home? Maybe someday I will wake up somewhere I don't have to be afraid. Somewhere I can finally be seen. Somewhere I can finally breathe. And maybe for the first time in my life, I will know. I will know what it feels like to be home. Àwọn ọmọ Afghanistan rí ẹlẹ́hà ni wọ́n ti ha wọ́n ti fi lọ́kọ. Ṣé gbọ́ statement tó ń sọ? Mo ń gbọ́ fídíò yẹn mi bọ́ lójú mi. Wọ́n ti gba ayé ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó já sí pé gbogbo àwọn ọmọ obìnrin ní Afghanistan wọ́n gba live wọn. Ìyá àti bàbá tó bí wọn sáyé wọn ò láṣẹ lórí àwọn ọmọ yẹn nítorí ẹ̀sìn. Taliban ló ń pàṣẹ ayé wọn. Máa gbọ́ bí ọmọ yẹn ṣe ń dárò ayé ara ẹ̀. Ó lóun wà nílùú òun, ní ilé òun, ní country òun dẹ̀ tún miss ilé òun. Mi rò pé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn make sense létí yín. Fún ẹ̀yin mọ̀nàfíkì ilẹ̀ Yorùbá, ẹ ti rógo o. Ẹ̀yin cleric, Islamic cleric, mọ̀nàfíkì, ṣé Gumi set ilẹ̀ Yorùbá, ẹ ti rí ọ̀ràn. Ẹ ti dẹni ègbé. Mo sọ fún yín mo ní ìbalùwẹ̀ yín tó ń fẹ́ dòdò nílẹ̀ kó o tó àjíire ilẹ̀ Yorùbá. Àwa máa dúró ká wa abracadabra. Tẹ́ fẹ́ ṣe. Ẹ rí pé tí ṣẹ̀sìn ojúmọ́ kan ẹ̀sìn kan lẹ̀ ń ṣe nísìn. Kò wá sẹ́nibọ̀dì tó respect yín mọ́ kó hàn buyì kó yín mọ́. Níbi tẹ́ bá yí ẹ̀sìn Mùsùlùmí gẹ́dẹ́ nílẹ̀ Yorùbá kò tí ì hàn sí yín. Ẹ jẹ́ ká fi bí the next 5 years ká háàdì ẹ̀mọ́ bí ta wà yìí. Ẹ rí pé tí bá yí ẹ̀sìn Mùsùlùmí jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Àsìkò ti tọ́ fún òótọ́ ọ̀rọ̀ ká máa sọ fún yín. We crave Western education. Borno girls who married as teenagers seek government support. Young women who got married as teenagers between the age of 13 and 16 in Tashakangele community, Maiduguri, Borno State, have appealed to government to expand access to education to enable them to redefine their future. Underline, redefine their future aspirations and contribute more meaningfully to the society. Àwọn ọmọbìnrin under the age of 13 to 16 tí wọ́n ṣe mass wedding fún lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, wọ́n sunkún, wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí bàbá Tinubu pé kó wá yọ wọ́n, kó wá gbáyé wọn, kó wá gbà wọ́n là, kó wá rescue wọn kúrò lọ́wọ́ àwọn Islamic cleric ní nọ́ọ̀tì. Wọ́n ti báyé wọn jẹ́. Ọmọ 30 years nílẹ̀ Yorùbá ó sì wà under parent custody. Ó máa jí láàárọ̀ tó máa béèrè oúnjẹ lọ́wọ́ parent ẹ̀, á gbé báàgì á lọ sí school, tó bá dé ẹkú lé mo ti school dé, lálẹ́ wọ́n ní kó lọ gbéwèé kó lọ kà á. Ṣùgbọ́n ní nọ́ọ̀tì wọ́n ti fẹ́ èèyàn tó fẹ́ fún ọmọ 30 years, wọ́n lè lọ fẹ́ fún bàbá 80 years tó ti níyàwó 7 tó ti bí ọmọ 20. Ayé wọn ti bàjẹ́. Ṣé rí bó ṣe bá yé àwọn ọmọ yẹn jẹ́? Okay, pẹ̀lú nǹkan tí àwọn ọmọ Borno ń sọ bí compare to video tó wò tán sìn. Èwo ló encourage ìwọ as a Mùsùlùmí person? Èwo ló encourage ẹ tó dùn ẹ́ nínú tó wá believe pé irú ìgbésí ayé yẹn òun ló fẹ́ support Gumi Ìwó, Olúwo, àti Gumi Mufti Ìwó, àti
Oríyọmí mò ń sọ fún yín ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ fẹ́ ṣera yín àsìkò tẹ́ fẹ́ jẹgba ẹ fẹ́ fọwọ́ ara yín dígì grave ara yín mi ò hate Oríyọmí ilẹ̀ bàbá mi ni mò ń jà fún ni òtítọ́ tí wọ́n rán mi ni máa sọ Oríyọmí Hamzat kí ló ṣe fún ọ̀ṣẹ́ kọ́kọ́ fún mi but I have to tell you the truth ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ torí wọ́n ní bí ara ilé ẹni bá ń jẹ kòkòrò tí ò dáa tá a bá sọ fún ó lè dòru kó má jẹ́ ká sùn ọ̀rọ̀ húrú ẹ o ó lọ́rọ̀ tó wà lẹ̀ ẹ lajú inú yín ẹ má listen ẹ má rò wípé torí àkọ́dù ti wọlé lọ́ṣun ká lọ dìbò f'Oríyọmí tí yín ti bàjẹ́ nìyẹn tẹ́ ẹ bá ṣe mò ń sọ fún yín ẹ má rò péré ni ṣé rí Oríyọmí àti mufti Ìwó Sheikh Gumi mufti Ìwó and co Sultan Gumi gangan Sheikh Gumi Ahmad ní nọ́ọ̀tì gbogbo wọn bí wọ́n ṣe wà lélẹ́yìí ṣàríà ó máa gbé wọ Ọ̀yọ́ ṣé o ti rí nǹkan tí ojú wọn rí níbọ̀nú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ló ń sunkún 13 years old girl forcefully wọ́n lọ fẹ́ fún bàbá 70 80 tó ti níyàwó 20 àwọn nǹkan tí ṣàríà máa bí fún yín òun ni mò ń sọ òun lẹ́ rí ṣé o ti rí fídíò tó wò tán that is Afghanistan tó ń practice ṣàríà bẹ́ẹ̀ ṣé o ti rí bó ṣe ọmọ yẹn ṣe ń ṣòfò ìwásáyé ẹ̀ tó o bá rí ṣé o rí inú òkùnkùn ṣé nǹkan bó ṣe fẹ́ fi ìgbésí ayé ẹ̀ tó ṣe fẹ́ gbé nìyẹn àbí ṣé o ti rí kò lè lọ school kò lè live life ẹ̀ bó ṣe wù kò lè ṣe bó ṣe wù nítorí ẹ̀sìn àwọn olórí burúkú kan kóra wọn jọ wọ́n wá wò wípé kí ló yẹ kó ṣe o àwọn fi ìfẹ́ continue láti máa continue with a slavery wọ́n wá sọ de modern slavery wọ́n wá lọ gbé sábẹ́ ẹ̀sìn mùsùlùmí this is just a pure modern slavery ṣebí ní ayé ìgbà yẹn a rí fídíò wọ́n so ṣéènì mọ́ wọn lọ́rùn mọ́wọ́ mẹ́sẹ̀ àbí irin tó wé ìbàjẹ́ wọn ò ṣe yẹn mọ́ sìn ọ̀nà tó ń gbé gbà lélẹ̀ ẹ wo àwọn ọmọ yẹn wọ́n sunkún wọ́n ní kí wọ́n fún wọn ní education kan wọ́n ní kí government president Bola Ahmed Tinubu come to their aid baba please now is there anything you can do for these children they need your help àwọn parents wọ́n ti wà powerless wọ́n ti conquer wọn hey God àwọn ọmọ yẹn ní kí government kó rescue wọn kí baba Tinubu rescue wọn pé kí wọ́n redefine ayé wọn káyé wọn àwọn náà fẹ́ contribute meaningful something to the society àwọn Islamic cleric Sultan ti ba iye náà ti jẹ́ gbogbo àwọn ọmọ tó wò yẹn Haúsá àtàwọn other language àwọn other tribe ni wọ́n mélòó ni population Fúlàní very shrink wọ́n believe in education wọ́n ti ba iye gbogbo every other tribe ní náà tí wọ́n ti bàjẹ́ ìyẹn ni wọ́n tó wà nílẹ̀ Yorùbá ọmọ aládé táyé ẹ̀ ń dùn tó máa jí tó máa plan life ẹ̀ tó máa draw life ẹ̀ pé ní ọdún bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ lọ study nǹkan bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ lọ ibi bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ lọ nǹkan bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ wọ̀ wọ́n wá sọ fún ẹ pé kó gba ṣàríà tí ṣàríà bá ti dé ṣé o ti ráyè wọn bó ṣe ń sunkún ní Afghanistan ṣé o ti rí àwọn ọmọ yẹn bá yẹn ń pariwo kí bàbá wá yọ wọn lọ kó wá yọ ayé wọn lọ́wọ́ àwọn wèrè yìí ní north ní under ṣàríà ṣé ìyẹn ni wọ́n ń praise tí wọ́n fẹ́ welcome àsìkò ti tó pàpà yín fẹ́ para ẹ̀ ọ̀bọ yín ló máa para ẹ̀ ẹ má wọrí àwa sọ kó má bàa sọ wípé o gbọ́ o gbọ́ o gbà ó yàtọ̀ sí pé mi ò gbọ́ rárá orúkọ tèmi ò yípadà Ìyèdára Kòwé ni mò ń jẹ́ má gbàgbé láti bá mi support the program má gbàgbé láti like drop your comment God bless you as you do so bye for now.